But if we look Chotu Haridas, for he was nice kirtaniya. He was playing, he was chanting kirtan, Mahaprabhu was listening. One day, by the order of Bhagavan Achar'ya, he was begging some rice from Madhavi Devi for the service of Srimad Mahaprabhu. And what happened? When Mahaprabhu took prasadam, Madhavi Devi's house, actually Bhagavan Acharya's house, at that time Mahaprabhu was asking, this is nice rice. To whom? From whom it is coming? Who begging it? Then Mahaprabhu, then Bhagavan had to tell him, this Chotu Haridas went to Madhavi Devi and he begging this rice. Then Mahaprabhu was not telling anything. Но можно вспомнить другой случай с Чота Харидасом, младшим Харидасом. Он был киртани, он замечательно пел киртаны. Он пел киртаны, а Махапрабху слушал его. Однажды, по распоряжению Бхагавана Ачар'я, одного из старших вайшнавов Пури, он пошел и попросил подаяние рис от Мадхави Деви. Бхагаван Ачар'я хотел принять Махапрабху святому и предложить ему просад. Чота Харидас попросил подаяние рис от Мадхави Деви. Затем принес Бхагаван Ачар'я. Что произошло дальше? Когда Махапрабху принимал просад в доме Бхагавана Ачар'я, он похвалил этот рис. И сказал, какой замечательный рис. Откуда этот рис? У кого его взяли? Тогда Бхагаван Ачар'я ответил, это Чота Харидас, младший Харидас. Он пошел к Мадхави Деви, попросил у нее этот рис подаяния. Потом принес мне. Then Mahaprabhu back to Gaudiya. He was telling all the devotees, don't allow Chotu Haridas here. We don't want to listen anything from him. I want to reject him. What is his form? He was telling, Jodi, if you like me, you should avoid. He was telling this Trisanga. Затем, после того, как Махапрабху принял просад, он вернулся обратно на Гамбиру. Вернувшись в Гамбиру, он сказал всем преданным, больше не позволяйте Чота Харидасу приходить сюда. Я отказываюсь от него. Я не хочу ничего слышать от него или о нем. Потому что если кто-то любит меня, то он должен полностью отказаться от того, что называется стресангой, общение с противоположным полом. Then what happened? When all the devotees, Mahaprabhu's devotees were approaching Haridas, he was not taking any kind of prasad, he is fasting absolutely. Until the getting your grace, he will not touch anything, he will not take anything. So please bless him, please forget him. So many devotees beg pardon for him. But Mahaprabhu was so strict in this condition. Затем все преданные, они стали умолять Махапрабху, обращаться к нему, с просьбой, пожалуйста, прости младшего Харидаса. Узнав о твоем решении, он ничего не ест, не касается пищи и воды. И он будет продолжать поститься, пока ты не окажешь ему свою милость. Он не притронется к пище. Столько преданных, самых близких преданных, они умоляли за
младшего Харидаса, Махапрабху. Then Chotu Haridas back to Allahabad, Trishangam. After a few days, he commits suicide. Then Mahaprabhu was not feeling sad. He was so strong. He was telling his Srisangis, this commit offense, this kind of offense, this is proper result. Тогда Чута Харидас пошел в Аллахабад, Праяг, на место слияния трех святых рек. И там через несколько дней он совершил самоубийство, допившись выпитого. И когда Махапрабху узнал об этом, он не почувствовал никакого огорчения, не почувствовал, совершенно не расстроил его эта новость. Он сказал, тот, кто занимается с трисангами, общением с женщинами, это для него правильное сравнение. Both are teachings. Rai Ramananda, he was touching the hidden organ of woman. That time Mahaprabhu was telling he has right to touch. But Chotu Haridas, he was begging something from Madhavi Devi, his old age lady. And then Mahaprabhu was telling he is Trishangi. И то, и другое, это урок. Рай Рамананда прикасался к интимным частям тела женщины. Махапрабху сказал, у него есть полное право на это. Младший Харидас попросил подаяния Мадхави Деви, которая была пожилой женщиной. Махапрабху назвал его Стрисангой, вожделенцем. We cannot say this is not proper judgment of Mahaprabhu. Мы не можем сказать, что Махапрабху поступил несправедливо. Why? Mahaprabhu is God. God, what he does, everything is beneficial for us. Почему? Потому что Махапрабху есть сам Бог. И что бы ни делал Бог, все это ради нашего Бога. Srila Madhav Maharaj, he was using one example for this verse. God, what he does, everything is beneficial for us. Шрила Мадхава Махарадж приводил один пример, чтобы проиллюстрировать эти слова. Что бы ни делал Всевышний Господь, все в благо, лучше. So he was using this one story is this. Biblia says, I am explaining. One prince. Prince means son of one king. And another rich friend. He is son of one saint. They are so close friends. The saint, Muniputra, he has a lot of faith on God. He believes from his heart, God, what he does, everything is beneficial for us. Пример такой. Был один принц, сын одного Магараджа, одного царя. У него был близкий доверенный друг. Этот друг был Мунипутра, то есть сын одного святого Муни. И Мунипутра друг этого принца. У него была глубокая вера, что бы ни делал Всевышний Господь, все это к лучшему. Then, one day, they were traveling in the forest, hunting. They were hunting in the forest. At that time, suddenly, the king got one slightest accident, and by the accident, she cut his one finger, thumb finger, the leg.
and blood coming. That time suddenly this son of the saint, Muniputra, was telling God what he does, everything is beneficial for us. That time Prince was so much angry. He was telling, what kind of benefit I have? I was suffering. Blood coming. What kind of benefit I have? It's useless. Then he pushed him in the dry well. Однажды они охотились в лесу. И когда они ехали по лесу, с принцем случился несчастный случай. Он порезал большой палец на своей ноге. Порезал так, что потекла кровь. И в этот момент его друг Мунипутра, сын святого, он произнес такие слова: чтобы не делать Всевышний Господь. Все это для нашего блага. Когда принц был вне себя от ярости. Как ты можешь такое говорить? А какое еще благо я получаю? Смотри, у меня течет кровь. Я страдаю, мне больно. В чем здесь благо? Что здесь хорошего? И в гневе он толкнул своего друга. И тот упал в сухой высохший колодец. Then he ran away in the forest. He was going ahead. At the time evening appeared. One gang of robbers, they are looking one man. That day it was the order of the demigod, Kali. They need one man to kill in front of him. When they look the prince, oh, such nice guy. Oh, this is our God, our demigod will so much pleased. Oh, they are so much happy to bring him. And then, when they were ready to kill, this is called Boli. That time he was not ready to do that. But they fight him. Again, this cutting space, again his blood coming. Actually, one proverb is there, who kill this man, who will manifest in this body, we are calling Kaman. If to whom he kill, if he has any defect in the body, if he kill, if he do body, after that his whole family will destroy. И, сбросив своего друга в колодец, принц поскакал дальше. Как раз в это время шайка грабителей, которая жила в лесу, они отправились искать подходящую жертву, потому что это была воля их богини Кали, которой они поклонялись, что в этот день они должны принести человеческую жертву. И они отправились на поиски такой жертвы. И неожиданно, очень быстро увидели этого молодого человека. Они подумали, какой замечательный экземпляр, какой симпатичный молодой человек. Это просто милость нашей богини. А если мы сейчас его принесем в жертву, она будет очень счастлива. Они схватили его и притащили туда, где находился их храм. Они собирались уже положить его на жертвенный алтарь и отрубить ему голову. Конечно же, тот всячески сопротивлялся. Когда он сопротивлялся, эта рана открылась снова. И эта рана потекла кровь. А существует такое правило, что если животное или человек, которого приносят в жертву, если есть какой-то дефект, какой-то изъян в теле, тогда тот, кто приносит эту жертву, он сам и вся его семья будут уничтожены и разрушены гневом того, кому он поклоняется.
Then, when they look the blood coming from his body, from this thumb, then he was thinking, oh, if I kill him, if I kill his body, then my whole family will be destroyed by this mistake. So then he was so angry and put it in his neck and throw him. Go from there. Then he remembered, oh, my friend was telling God what he does, he everything beneficial for us. So this kind of accident is our benefit, it was not benefit. He was right, then he go back to his friend. Why, brother, it was happening my case. So what kind of benefit God did for you? I keep you in the dry well. You are suffering whole day now. Whole night. Then he was telling, why, brother, if I was going with you, instead of you, they can take me and they can kill me. You are throwing me into the dry well. This is great benefit for me. This is also my benefit. It's also both our benefits. Когда эти грабители увидели, что из его пальца течет кровь, не было. Если сейчас мы убьем его, несем его в жертву, тогда все наши семьи, мы сами будем уничтожены гневом богини. Тогда разъяренные они взяли его, прогнали его до шеи, убирайся отсюда, уходи прочь. Тот побежал и вспомнил слова своего друга, что бы ни делал Всевышний Господь, все ради нашего блага. Тогда он понял, да, мой друг был прав. Он пошел, нашел его и помог ему выбраться из колодца. И сказал, брат, ты был прав. Если бы со мной не произошел этот несчастный случай, то сейчас бы меня уже не было в живых, меня бы принесли в жертву. Но скажи мне, брат, какое же благо получил ты, бросил тебя в этот колодец? Какое же благо получил ты, посидев здесь, в этом сухом колодце, в пересохшем колодце, целый день и целую ночь? Что хорошего для тебя? Дикое страдание. Когда мы не путаем своего святого ответил. Почему же? Если бы ты не сбросил меня сюда, я был бы рядом с тобой, то они схватили бы меня тоже. И вместо тебя принесли бы в жертву меня. Поэтому это великое благо для меня, что я остался здесь. Such a way, if we think to why Chotohridas is rejected by Mahaprabhu and Raya Ramananda accepted by Mahaprabhu, both are contradictory. Actually, it is a teaching for us, for each of all of us. Mahaprabhu keep this kind of behave to different things. Поэтому, если мы подумаем о том, почему же младший Харидас был отвергнут, изгнан Махапрабху, а Рая Рамананда был настолько близко принят Махапрабху, мы можем понять, что это ради нашего блага, это урок для нас, наставление, учение для нас. So when Mahaprabhu met with Raya Ramananda at the bank of Godavari River, South India, that time, what kind of conversation, the essence of their conversation, we discussed 3 yesterday, today is another one each. She was asking this, we want to continue this, is Kirti. Kirti means glories. কীর্তিগণের মধ্য জীবের কোন বড় কীর্তি, which glory is greatest for one jiva soul. Then Raya Pahe,
Ramananda gave reply. Krishna Bhakta Boliya Jahar Hai Khati. Who is Krishna's devotee, he is greatest glories. He has greatest glories. We can give example. If you go to the Haridas Thakur, he was chanting Namacharya. Name Acharya. Acharya of holy name. He was chanting and he was, for the chanting he was suffering so much. For what? Krishna was showing us, if someone surrendered to me, I always protect him. Мы, возвращаясь к учению Рамананды, к тем вопросам, которые на берегу Годавари Махапрабху задавал ему, к тем ответам, которые Рамананда давал, вчера мы говорили о трех положениях этого учения. А сегодня я хотел сказать о том, что называется кирти, слава. Махапрабху спросил его, «Рупади кирти модди дживер конбора кирти». Из всех видов славы, что является самой большей, самой великой славой для дживы? Рамананда ответил, Кришна Бхакти Бибudha Bodhayan. Величайшая слава для дживы — это быть известным Кришна Бхакти, преданный Кришне. Например, можно привести Шрила Хридас Такура. Хридас Такур нам Ачар'я. Ачар'я — учитель святого имени. Он постоянно воспевал Харинам. И за то, что он воспевал Харинам, он претерпел столько много лишений и страданий. А почему? Кришна хочет показать: тот, кто предается мне, я всегда буду его защищать. Then, for chanting, he was criticized by Nevaras. Nevaras, they are not stopped there. They complained to Kaji. He was uttering loudly this name of Lord Hari. This is why feeling so much disturbance. Also, he belongs to your sampradaya, from your sampradaya. This is not proper. But he was not giving up his holy name. He was telling, I don't want to give up. Then Kaji was telling him, if you give up this name, then I can give you a lot of facility. And if you chant this name, I will put in the prison. I will give you a lot of punishment. I will beat you in 22 market. Then Kaji did by his persons. And after that, nothing happened. He was in his symptom of the body, there is nothing, he is beaten by the market. So Kaji was surprised. Maybe his feel means in that Sampradaya Musalman, they are thinking, they are telling the pir means who is the priest of their masjid.
Yeah, he is the priest of their Muslim. Yes. Вот Хрида воспевал нам, и так много он за это претерпел. Те, кто жили рядом, поблизости, от того места, где он воспевал Святое Имя, да, они оскорбляли его, критиковали его, и даже на этом не останавливались. Да, они пожаловались Казю, мусульманскому наместнику этой местности. Он воспевает громко имя Хари, тем самым мешает нам, создает столько беспокойства. Кроме того, мало этого, он еще и принадлежит к вашей, хинду, он принадлежит к вашей сампрадай, к вашей секте. Он мусульманин, он занимается такими делами. Этому необходимо положить конец. Неправильно это должно быть. На Казе, люди Кази привели его к Казе. Кази потребовал, чтобы он оставил это, перестал воспевать Харинам. Он сказал: нет, я никогда не оставлю повторение Святого Имени. Кази сказал: если ты оставишь, я предоставлю тебе столько денег и условий для жизни, все, что ты захочешь. Если ты не оставишь, ты будешь брошен в тюрьму, ты будешь наказан, ты будешь избит до смерти на 22 базарах. Так и произошло. Люди Кази избивали Хридастапана на 22 базарах. Но Хридастапан не почувствовал ничего. Даже на его теле не было ни малейшего признака того, да, что он был сбит, да, что ему был нанесен хотя бы один удар. Кази был поражен. В чем дело? Может быть, это пир? Пир так. Мусульмане считают, что пир это пир означает мула, то есть священник, мечеть. So this is the history of Haridas Thakur. Krishna's devotees, his greatest devotees. If we go to the Prahlad Maharaj, we also look same situation. Prahlad Maharaj, when he was glorified as God, at that time he was facing so much problem from his father Hiranyakashipu. He was trying to, Hiranyakashipu was trying to kill him so many ways. But Lord always protect him, save him. Hiranyakashipu was trying to throw him under the feet of mad elephant, trying to throw him from the hill in the middle of oceans. He throw him on the boiling oil for frying him. He was putting his poison in his food. So many ways he was crying on his failure. Then that Lord appeared by the word of devotees in the pillar and appeared and came out for sake of devotee. He take Hiranyakashipu, keep on the lap, as per sake of his blessings from Brahma. What kind of blessings he got from Brahma, no one can kill him. He avoid all those blessings.
But he kept all those blessings and such a way, very tricky way, he killed him. Поэтому на примере Харидас-такура мы видим, что быть преданным Кришне – величайшая слава для живого существа. Тоже мы видим на примере Прохлады Махараджа. За то, что Прохлад прославлял Бога, его собственный отец, Хираньякашипу, хотел его убить. Пытался убить его самыми разными способами. Его бросали под ноги бешеным слонам. Его бросали с холма, с горы. Его топили посреди океана. Его пытались сварить кипящим маслом. В его пищу добавляли яд. Но сколько способов не перепробовал Хираньякашипу, Прохлад все равно оставался целым и невредимым. А затем, чтобы исполнить слово своего преданного, сам Всевышний Господь явился из колонны. Опять же, чтобы не нарушить слово данного Брахмане Хираньякашипу. Брахман дал благословение Хираньякашипу, что тот не может быть убит таким-то образом. Так вот, чтобы исполнить все эти благословения и в то же время убить Хираньякашипу, в сумерки Шинрисимхадев положил Хираньякашипу к себе на колени и убил его своими ногтями, вытащив из него все его внутренности. In our words, Bengali words, Rakhe Krishna to Mare ki, Mare Krishna to Rakhe ki. If Krishna sevas, if we are sevas by Krishna, no one can kill us. If Krishna wants to kill us, no one can save us. So, if we surrender to the lotus feet of Krishna, then totally we are saved. Bhakti was praying to the lotus feet. Ram Ravi, Ma Ravi, Jo Ichha Tohara, Nitya Dasat Prabhu, Tuva Adhikara. If we surrender this kind of mood, if you want to kill me or save me, that is depend upon you. Our Choto Vilas, Raya Ramananga, they are that kind of surrender. Choto Vilas, when he commits suicide, if we think, oh, we feel sad, this is not also proper. This is teachings of Mahaprabhu, we accept. Anyway, на Бенгале у нас есть такая пословица. Раки Кришна то Марики, Мари Кришна то Ракики. Если Кришна хочет защитить нас, не найдется того, кто смог бы нас убить. Если Кришна хочет, чтобы мы были убиты, не найдется никого, кто смог бы нас защитить. Поэтому если мы предаемся ему, с нами не может произойти ничего плохого. Шаранагати еще Сачидан, Бхактинот Прабху молится такими словами: Абхави, Марави, Джай Чатахара, Нитядаса Пратидувадикара. Ты можешь сохранить меня, ты можешь защитить меня, и ты можешь убить меня. Поступай так, как ты хочешь. Это твое полное право в отношении к моему личному суде. В таком настроении мы должны даться его стопам. Пусть все, что с нами происходит, зависит от него. Вот Ичода Харидас и Рая Рамананда, они являются такого рода предавшимися души. Ичода Харидас совершил самоубийство, добившись Кришнанговой прояви. Но если нас огорчали, мы думаем, что же такое, то это неправильно. If we surrender to the lotus feet of Krishna,
then Krishna always taking care of all of us. Because of that reason, this is better glories. It's Krishna Bhakti Bibudha Bodhayan. Ramananda was explaining this. So we can take as example Srila Prabhupada, Srila Bhakti Bibudha, Srila Siddhartha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, my Guru Maharaj, Bhakti Bibudha Madhav Goswami Maharaj. Their glories now around the world. So tomorrow we should discuss about their glories. Today's time is we can reach in that end of our time. Now questions, though it is late. Поэтому если мы вручаем себя Кришне, то Кришна, Он будет заботиться о нас. И в этом состоит слава преданным Кришне. Поэтому Райя сказал: Кришна Бхакти Бодhayan Бхакти. Высшая слава — это слава быть преданным Кришне, славиться как преданный Кришне. Эти же слова, их правоту мы видим на примере Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупады Бхактисиданта Сарасвати Тхакура, Шрила Бхакти Бибudha Bodhayan Maharaj, нашего Гурудева, Шрила Бхакти Веданта Махараджа, Шрила Бхакти Бибudha Bodhayan Maharaj. И об их примере мы будем говорить завтра. А сейчас, хотя время уже достаточно позднее, возможно, у кого-то есть вопросы, можете задать. Tomorrow we should discuss about the glories of what kind of catching Krishna Bhakta. We should discuss about that. And after the day after tomorrow we should read from Chaitanya Charitamrita, Ramananda's teachings. And now, as per yesterday's program, it's questioning program. If anybody had any kind of questions yesterday's and today's, choose amongst these explanations. You can ask. We have only 15 minutes time. Then we can chant Hari Hare Nama Krishna, then Arati, then our program ends. Завтра мы будем говорить о славе, о том, что такое слава преданного Кришны, на примере этих великих преданных. А послезавтра мы будем читать из читания Читамриты, беседу про Раманандарая. А сейчас, как мы договорились вчера, если у кого-то есть вопросы о том, по вчерашней теме и по сегодняшней теме, эти вопросы у нас есть 15 минут, пожалуйста, спрашивайте. Все-таки есть какая-то тайная эзотерика в случае с Раманандарой? Конечно, мы сказали, что это Виша, но почему именно Раманандарай позволено так поступить? Actually, Ramananda Rai in Krishna Lila, past times of Krishna Lila, that time he was Vishaka. You know, this Radha Krishna, Mahaprabhu is the form of Radha Krishna. He appeared himself to the Gaudiya Gopinath. Inside Krishna, outside Radharani. Mood of Radharani. So Radha Krishna's so many Sakis, unlimited Sakis. Among the Sakis is 8 Sakis so close. 8 Sakis Lalita, Vishakha, Chitra, Champavata, Rampadevi, Sudevi, Tungavinda, Undurika, Vishakha. It's Raya. So, who has that kind of platform, he has no any kind of material frame, which we are telling this frame in the material world. He has not that kind of mood. Raya Ramananda and Mahaprabhu relation was like that. Mahaprabhu knew
the Raya Ramananda is Vishakha. Because of that reason, Mahaprabhu went to see Raya Ramananda and take him and gave him an order to come Jagannath Puri. He gave up all this job. Actually, he was the governor of Pradhanmantri. So he gave up his job and joined the Mahaprabhu's services. So, for this reason, Mahaprabhu knew his inside. He has no any kind of material calm. Because of that reason, Mahaprabhu allowed it. Understand? When this kind of mood will come after chanting, if we try artificially, it will not permit, it will destroy. My Guru Maharaj, His Divine Srila Bhakti Bibudha Maharaj, so many devotees went to him. And then they are questioning this, we want to Raga Bhajan. He was telling them, you are useless, you should go from here. At first he should give me two reply. You have any taste for chanting holy name? And at the time of chanting, actually 8 kind of extras come to you. Nayanam Bhalava Sudhara Padanam Bhalavadaru Dhyaga Pulavan Chindaka Bopu Padadamana Pavana Bhavishati. To follow this kind of maya. Because of that reason, Mahaprabhu allowed. Mahaprabhu knew it also. Everything. В Кришна-лиле Шрила Рамананда Вишакха. Сам Махапрабху — это Шри Кришна, который пришел в эту Кали-югу, приняв настроение и сияние тела Чанати Радарани. Радарани живет бесчисленные сакти, ее подруги и служанки. Из них 8 являются самыми главными, ее непосредственным окружением. Лалита Вишакха, Чита, Чампаклата, Радхадеви, Судеви, Бибудха. Среди них Вишакха и Рамананда Рая. Махапрабху, он знал положение Рамананда Рая. Кто-то занимает такое положение, у него не может присутствовать никакого вожделения, никакой похоти, никакой материальной любви. Именно по этой причине, зная, кто такой Рамананда Рая, Махапрабху пошел в Южную Индию, чтобы встретиться с Рамананда Раем. Затем попросил его оставить все и присоединиться к нему. Забрал его из Южной Индии. Рай Рамананда был губернатором Магараджа Пратапарудры. Он правил очень большой областью Южной Индии. Он оставил все свои обязанности, всю свою работу. Пришел в Пури, там полностью посвятил себя служению Махапрабху. Махапрабху знал, кто он. Махапрабху знал, что у него внутри. И поэтому так сказал он. Такого рода отношения, такого рода служения, как совершал Рамананда Рай, это может прийти только тогда, когда мы воспеваем святое имя, прийти по милости свыше. Если мы будем пытаться подражать этому, имитировать это, делать это искусственно, то это мы не получим никакого позволения на это. Это подражательство, оно наоборот разрушит нас, уничтожит нас. Я видел, как многие преданные, очень много, приходили к нашему учителю Гурудеву и задавали ему вопросы о Рагаваджне, о спонтанном служении, наподобие того, что Рамананда Рая. Что Гурудев эти вопросы часто приводили его в гнев. Было бесполезно уходить отсюда. Ответьте мне на 2 вопроса. Есть ли у вас вкус к святому имени, желание воспевать святое
это имя. Когда воспеваете это имя, переживаете ли вы то, что я писал о Махапрабху в 6-м Шаштаке, Найнам, Вадашу, Нагада и так далее? Слезы льются у вас из глаз. Вы чувствуете какой-то экстаз, какое-то счастье? Если этого нет, то о каком рага-бхаджане, о каком рага-бхакти может идти речь? Не имея даже вкуса к святому имени, вы никогда не сможете вступить в этот рага-бхаджан. Так вот, таково положение Рамананды Рая. Поэтому... Yeah. Вопрос по сегодняшней теме, что Магарадж говорил, что если он приводил пример Прабхупады Магараджа и сказал, что эта история, она повествует о полном предании Всевышнему Господу. И вот я в связи с этим хотел задать вопрос, что же такое полное предание? То есть, actually, without hypocrisy, dedication. Actually, Prahlad Saran, remembrance. In this way, he was fully surrendered to the lotus feet of Krishna. He is like an example of remembrance. Sarvanam Kirtanam Smaranam. Smaranam is the limb of devotion, 9 limb of devotion. The one limb is Smaranam, remembrance. He is the perfect example of this remembrance dedication, mood of ability. So, he is the perfect example. Always he was remember Lord Hari and Krishna, Lord Hari was protected. He is protected by Lord Hari. Without dedication it is not possible. What kind of dedication? Without hypocrisy. Nishkamat Saranagata. If we are doing hypocrisy, outwardly we are showing we are so much dedicated soul, we have remembrance, Krishna will not accept. Srila Maharaj was telling us, Baba, Jagannath, his big eyes, he can look our heart, what kind of things we are thinking. He can judge. We cannot escape in the eyes of Jagannath. Understand? So, Prahlad Maharaj, the dedication was absolute dedication in the limb of remembrance, devotion. Предаться полностью означает предаться без лицемерия, без двуличия. Это будет полное самопредание. Прабхупада Магарадж совершал смарана бхакти. Из 9 слагающих, важнейших слагающих преданного служения, одним является смарана бхакти, памятование. Прабхупада Магарадж является олицетворением этого памятования. Он постоянно помнил о том, что Всевышний Господь защищает его и защищает всех. Это памятование, это бхакти, без самопредания невозможно. Самопредание невозможно, если есть какое-то двуличие. Если снаружи у меня одно, внутри другое. Поэтому говорится нишкапот шранага. Искреннее, непритворное самопредание. Если я просто показываю, что я предаюсь, что я верю в Бога и так далее, но в этом есть какое-то лицемерие, тогда Господь мне является перед нами. Шрила Магарадж говорил нам, что глаза Бхакти это огромные глаза, которые видят все насквозь. То, что внутри меня, от него невозможно скрыть.
Если мы помним, что Господь Он такой, мы не можем этого очень остыть. Тогда наше самопредание будет без притворства, искренне настоящее. Это будет полное самопредание. But I don't have any remembering possible thoughts. By the grace of Gaudiya, it will come. You should pray to your Guru. His divine grace, Srila Bhakti Bibudha Maharaj, she will bestow his mercy. If you pray to the Vaishnavas, they will bestow mercy. Actually, you have remembered. Because of that, actually, this is the nature of Vaishnavas, humility. You have humility. And your question? Yes, Maharaj. I have question. What about translation? What about translation? Translation too. Oh, translation. Я спросил у Я переведу. Вопрос был такой, что у меня пометования нет. Это не вопрос был, утверждение. Дальше сказал, что это приходит по милости Гуру. Молитесь, видео, по милости Шрила Бхакти Бибudha Маharaj. Молитесь всем вайшнавам. По их милости это пометование Господу Бибудха. Это пометование, оно не может быть взаимодействовать. Природа вайшнава. То есть на тот вопрос, как бы Махарадж уже ответил, когда Младжи спросила относительно Раманандарая, а вот относительно Чота Харидаса. То есть мы должны вот эту лилу принимать как ачинти или как то, что просто у них разное настроение. Кто был Чота Харидас? Почему вот такая милость к нему? Вопрос такой, что Раманандарая Махарадж сказал, какой же смысл лилы с младшим Харидасом? Кто же такой был младший Харидас, что к нему отношение Матху было совершенно другим, противоположным? Должны ли мы просто думать, что эта лила, она чинти, непостижимая? Да? Или же что? Как понимать? What was the position of Chota Haridas that was created for such? Should we think that it is just a change, just inconceivable? Actually, Chota Haridas and Mahaprabhu was dedicated. He was dedicated to the lotus feet of Mahaprabhu. And Mahaprabhu, by him, he gave an example what kind of mood we should keep for the service of Mahaprabhu. If we are not this kind of right. He had right, but he showed us example. Чота Харидас, он также уже полностью предавшийся словам Махапрабху. Но через него, на его примере, Махапрабху показал, использовал его, чтобы показать, что мы не можем делать, если мы хотя, может быть, у него было право выступать, но Махапрабху показал, на что не имеем права. We already discussed about this matter. Maharavi, what kind of surrender? Maharavi, Raghavi, Jo Ichha Tumhara. The Mahaprabhu want to give him punishment by such a way. He was accepting, happy. Мы уже говорили о том, что такое самопредание. Maharavi, Raghavi, Jo Ichha Tumhara. Можешь защитить меня, можешь убить меня. Такой предавшийся душой был Чота Харидас. Махапрабху хотел наказать его, использовать его как пример.